ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ ಆಟಿಸಂ ಸೊಸೈಟಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ ಹಿಲ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆಟಿಸಂ ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ.ವಿ. ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಟಿಸಂ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಆಟಿಸಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಅವರ ಮಾತು ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇತರರಂತೆ ಮಾತನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ತಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಟಿಸಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಜನರು ದೂಷಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆಟಿಸಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನರು. ಆಟಿಸಮ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂವೇದನಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ. ಸೊ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಆಟಿಸಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಿಲ್ಸ್ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯ ಸುಪರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಣಿಪಾಲ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಅವರ 3D ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವೆಂಕಿ ಪಲಿಮಾರ್ ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿಸಮನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ.ವಿ. ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ರೋಟರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫರೀದಾ ಉಪಿನ್, ರೋಟರಿ ಸುರೇಶ್ ರೈ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಟರಿ ವಂದನಾ ರಾವ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ ರೋಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್, ರೂಪಾ ನಾಯಕ್ ಮೊದಲಾದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರೆಡಿ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ ನಿಗಮೋಧಾರ ನವನಿತ ದೋಧಾರ ದೇವಕಿ ಕಂದ ಮುಕುಂದ 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 ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಮೋಹನ ತೇಜ ರುಕುಮಿಣಿ ವಂದ ದೇವಕಿ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ ಕಂಸವಾಹನ ಪೂಜಿತ ಚರಣ ವರವೇಲಾಪುರ ನನಗೆ ಆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿದಾಗ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2000. Dr. Jayagauri is here. She may not remember. She had referred a child. In fact, incidentally, he is working with us. He is working as a stipendary candidate. This boy's mother used to come and tell me, see, my son is very intelligent.
But people tell that he is mentally retarded. ಅವನು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. They were from Bantwal. In fact, they shifted to Udyawar around 20 years ago. And when I saw that boy, I also couldn't make out. Over the months, I started recognizing that yes, he is not mentally retarded. He has some extra qualities. In fact, I will tell you one of his extra qualities is, you tell him a date, okay? You tell him a date, he will tell you which day it is. Okay, in fact, I always call him calendar. Okay, I just tell him the date, 24th April 1972. He'll say it is Monday. I remember Monday because my mother used to tell me don't go for haircut on that day because you were born on that day. But for him it is not like that. Any date you say, we find faults with him. This is what happens. So this is a disease. Earlier they used to say it is rare. I will tell you, as a student, I always felt that these are all Western concepts. Initially. Later on I realized that there is nothing Western or Eastern. All diseases exist everywhere. So, next, how do you identify it? See, one thing is it is 4 times more common in boys. Exact reason is not known. And these people, what happens is their speech is delayed. First thing. Okay, they don't develop speech as other children. Then they do not have eye-to-eye contact. They don't see and talk. They make some repeated movements. This is the classical thing. And in fact, there are like nowadays they have changed the whole concept. They say autism spectrum disorders. There are different ways. So all children, they are different. Be it a typical children, neurotypical or a neurodiverse children, they all are different in their own way. The way they develop, the way they grow, the way they perceive knowledge from the environment, or the way they cope up with their daily demands of life, as much as we adults do it. So the challenges with these autism kids are basically sensory processing, behavioral problems, speech and communication problems, and deficits in academic skills, social and emotional coping strategies, mechanisms. All these areas are little poor in these kids, and they are in a various variety of levels. No single kid is similar to another kid in autism, and autism has a lot of challenges in itself, and challenges are there even in the society, as these kids, how to support these kids in the society. There is insufficient knowledge about their needs. Why are these challenges present in them? And it is not accepted very well. And there are insufficient number of, I would say, as a parent, when my child was diagnosed with autism, at least it was 2 years back, but I didn't have much knowledge about autism. Being a doctor, being a dentist, I had only heard a word about autism. I had no much in detail knowledge how to go about with it. How do I, train my child, or what should I do with my child? No knowledge, absolute no knowledge. So then I slowly came across, there are so many things in autism, and how should I take care of her? What is the main thing we need to do with this child? That the knowledge was ultimate zero. I wouldn't hesitate to tell this. But I started looking for, there were therapy centers.